lokuta da dama mutane suna tunanin kan cewa like I just can't seem to talk to my husband. We don't talk. Or how do I even do hira with him? He isn't responding, he's always on his phone. But let me tell you something. That is because you left that aspect of your marriage unattended for too long. You don't talk about the littlest of things, making it difficult for you to broach difficult topics. Sometimes we think sai heavy talk ne zai haɗa mu magana da mazajenmu, ko idan akwai matsala ko kuma haka siddan ya zauna ita zuba miki soyayya. In our heads, for a lot of people at least, talking about the heavy duty stuff is communication. But not to burst your bubbles or anything, or as some of us already know, it starts from the basics. You need to be able to talk to your husband about something as basic as how many times a week can we eat together as a family? For some, it just naturally happens. But if you don't say it out and make it sound important to you as a family, especially the newlyweds, this is your start, this is your chance to make things right, eventually it is going to make you drift apart. Sai dai akan ki kawai ki rinka realizing like all of a sudden yanzu fa ba ma cin abinci tare kamar da. Ask him, what time do you want us to turn in? Because kafin nan kin kimtsa yara sun yi bacci, kar a ce like sai yayi ta jiran ki kullum. It's not proper. You can also ask, what time should I make your breakfast so we won't be late tomorrow? Or what will you prefer for, like anything you want his opinion upon. You can ask that. Or you can even ask him, what color do you want me best in? Kin san best color in she personally his best color, but is that the color he like that suits you? Is that the color that suits you? His best color, does it suit you? Akwai colors ɗin da basu dace da mu ba, don mijinki na so ba kawai sai kullum kika saka shi ba. Zai zo ya tsani nashi best color ma. So to do that, you can even hold up two colors to make things easy for him, because sometimes men are color blind. Like if you're buying something on the social media, ask him or turo mishi like pictures a WhatsApp ko wani abu ya taya ki zaba. Making these little decisions and intentionally setting times to do things together as a family or with each other will buy you at least 30 minutes or 60 minutes of his time every day, without you even having like to tell him to drop his phone. Talk to each other about basic things, even your intimacy. Even though intimacy sometimes some people don't consider it as basic, but it is something routine in marriages. So perhaps something like, I know that I'm ready to receive you anytime, but do you think we can have a frequency chat? As in, how many times do you think is average for us? So nawa kake ga zamu buƙaci juna a sati? Like whatever terminology works for you, you know your lingo. Choose the words appropriately so that it won't sound somehow or odd coming from you. If he says daily, then you know his expectations from you. You should get ready. And if he says once a month, you can say, maybe a little more. Make it sound light, like it's a joke, but say it nicely that you need more of that, if that is what you need. Like, talk about these things. And no, not over dinner. Komai da muhallinsa. Talk about intimacy when you are still in the afterglow of it. Or when you have that date night you set out just for the two of you, after everyone has gone to sleep, that time. Shi fa date night din nan ba sai kun fita ba sai kun kashe kuɗi ba. A gidanku kan kujerar falon ku ma za ku yi shi. Ko ƙasa ku ɗan shimfiɗa ɗan darduma lallausa, ko ma a ɗaki a shimfiɗa bargo. Ana dai nan manne da juna, amma kuma ba main event ake yi ba. Like lokaci ne na annashuwa da kuma sake shakuwa tsakanin ma'aurata. Ba kuma lallai sai ana cin abu ko kallon fina-finai ba. No. This is purely about the two of you. So as a couple, you should have light talks at least 3 times a week. And the heavy talks where you check the situation of your marriage and future at least 4 times a year. So where you can talk about his plans for your family, or in emergency cases once a month. Inda za a ɗan miki ɗan jan kunne a ce miki like yanzu fa rayuwar nan fa da canza, ya kamata mu ƙara haƙuri da wasu abubuwan,
mu gyara tsarin gudanar da like gidan domin tattali. Like you as a woman, ke a matsayin mace, ke kika san me kuka fi bukata, sai ki bada taki shawarar. Abinda za a iya rage cost a kai, sai a rage. Ko abin da yafi auki wanda zai ja ku zuwa wani lokaci, sai ki dan yi naki dabarun. Idan kina da in kullum kina bada intelligent shawarwari ga mijinki cikin girmamawa tare da nuna final decision din is up to him, ta hanyar tambayar sa like me kake gani kan kaza da kazan nan, hakan yayi, to zai na son yin shawara da ke. Ba kawai ki haura masa ba kina cewa kai kullum kai ka kasa gane abubuwan nan fa ba sa tabuwa, like abubuwan ba sa isan mu, ka je kasuwan mana da kanka ka gani, ka saya ka gani ko cin kuɗin ka ake sanyi, ni me zan yi da kuɗin ka, like all those maganganu na rashin da'a da mata ke yi. Dole ki fuskanci wane ne mijinki, ki san irin kalaman da suka dace ki a lokutan da ya dace ki, ba ki dana bom ki nemi kuma aurore miki zafin kanki ba. Komai sauki da sanyin mijinki ana cikin wani irin yanayi a rayuwar nan da men feel worried about a lot of things these days. What if things don't go well? He thinks, Allah is the provider, I rely upon him, but I need to work hard and give them my best. That is what your husbands are going through almost daily. Ba kawai ki baje ba, ki sai komai ba shawara, ko don kin raina nasa, kina ganin kina da albashi, kina kasuwanci, kina dan ke CEO ki ce, ke wace ce. No, ba a haka. Kaɗan ɗin da yake yi dai ki amsa ki godiya, in ba haka ba kaɗan ɗin ma sai ya daina. Ki tambayi matan da suka kwace ragamar gidajensu wajen financial responsibilities, ki sha labarin me yanzu suke. Mazajen sun naɗa hannu kawai sun bar su ne school fees, su ne nepa bill, su ne rent, su ne komai mace wai ita take a gidanta. Kuma ba wai mijin baya aiki ba, yana yi. Amma idan ya kawo ƙarfinsa yayi, kika ga yana cikin damuwa kan wanda bai iya yi ba, sai ki ce akwai dan wani abu a hannuna, ba yawa, ban san ko zai dan rage wani abun ba. Tausayi like is normal between married couples, like amma ba a ce ki kwace masa girma da matsayinsa na mai providing muku ba. Ki tallafa, amma ki san iyakanki, kar ki zake. Allah ne ya bashi wannan girman, sai ki bashi abinsa. Also, you should remember to use kind words. Make it a habit to talk about everything under the sun. Like akwai hirar updating juna game da rayuwar yaranku da plans ɗinku for them. Akwai na batun tarbiyyar su da makarantun da suke. Akwai na wajen aiki da nasarori da ma like matsalolin cikin gurin aikin. Akwai na ƴan uwa da damuwar da ake ciki ko kuma abin karuwa ya samu, duk dai. Akwai kuma hirar a tunatar da juna. Ya kamata dai mu daure a je kazan nan, ko kuma dai a yi kazan nan. Akwai kuma na abin da muke da shirin yi na gyara a gida. To nan gaba fa ya kamata ban ɗakin nan dai a samu a ɗan caccanza kayan ciki, ya ɗan kwana biyu kaza wannan dai irin maganganun. Akwai kuma na zo nan mu ƙara karatu, a ina muka tsaya jiya. Akwai kuma hirar like kamshinka yana min daɗi sosai da gaske, irin like compliment him and vice versa, enjoy your husband, because as like they too want to feel appreciated, and your words do wonders in doing that. Don't wait on him to appreciate you first. If not, a haka za ku yi nisa, kanki ankara kun yi 10 years ba mai iya cewa dan uwansa like yayi kyau, ko kuma yau fa ba dama gayen nan, like irin. We get caught up so much in mundane routines that we ignore the most important people in our lives without realizing it. When we wake up from the slumber, say we realizing like that our partners are not longer where they used to be. The levels have changed. They have moved on without us. Now he feels comfortable talking to strangers about his life or problems instead of you. Now he forgets to tell you important wins in his life. Now he only talks to you when he scolds you or says something negative about you, because now resentment has set in. And anything he does or you do, haushi kawai kuke bawa juna. Because that phase where you give contentment to each other has long passed. Kina magana ana ce miki, ai na ji ko, ai na ji, ba sai kin nanatawa ba, kin tsaya akan mutum kina ta surutu. Wani ma tura takalma zai yi kawai shushura ya saka ya tafi ya barki, ba zai ma baki ansa ba. Wani ko cewa zai like ba dama na tako gidan nan, sai kin tare ni da sabon damuwa, because the only time you see and talk to him is when he walks through the front door. So let's amend things, please. When things are ignored, they turn into rubbish.
ko gida ne aka daɗe ba a ciki ruma yake yayi gantsa kuka ciyawa su tsiro sai a ce ai mutum shine gida. To haka mutane ke raye auren su. No one will come to your house and do the work for you. Ke da shi din dai dole ku za ku aikatu wa auren sannan ya muku daɗin zama. Saɓani ba shi zai sa ki ce ai na tattara shi na watsa a gefe ba yanzu. Kina tattare shin nan kina watsarwa to ai wasu tafewa za su yi su runguma. Tunda dai ana nan nanin ba a rabu ba to kuwa sai inda ƙarfinki ya ƙare. Shi ma ana yi ana nusar da shi ana kuma addu'a har ya fahimta. Idan abin da ya miki laifi ne mai girma, talk it in length, hash it out, tell him how it made you feel. Sannan idan ya tuba yayi nadama ki saurara, kar ki ta yawan tado maganar, domin idan ya ga kin kasa daina kallon sa a wannan mai laifin, to yanzu ne zai yi da tushe, tunda yana ganin ai sauran kimar ma da yake da shi a idanunki ma sun kare, bari kawai ya ci zarafin da kyau. Not that it is fair for him to do that to you, but that is what happens. A lot happens on a man's mind. Now, deciphering it is something else. Da zaran ya saba tattaunawa da ke, ko baya gari ki zai fara kira a waya ya ce kin san me ya faru ɗazu kuwa? Like, the rest kun sani. Faɗa masa abin da yake ranki. Saboda yin hakan ba zai taɓa kashe ki ba. What if you hold off while all along shi ma abin da yake so kenan? Dukan ku expressing wa juna ba. An ce kuma da rashin tayi ake barin araha ko? So the worst that can happen is rejecting idea din. It won't kill you. Move on to the next thing. Your interests don't have to match with your husband's to enjoy your marriage. But people are afraid to do this because they don't want to be vulnerable with each other. They don't trust their husbands not to take things for granted. Sometimes kuma rashin sanin me ma kike so ne a rayuwa. It takes time for some people to nail this down, amma don't be afraid to share what you want with your spouse. Musamman game da physical attention. If you want to be touched a lot, don't be shy about communicating that to him. My love language is physical touch. Just as simple as that. Or just cuddle up next to him a lot and say, idan ka gaji ka faɗa min. He will give you a few moments, musamman idan ya san muhimmancin hakan gare ki. Amma da yawa ana ma tsoron faɗan hakan saboda kar miji ya ce ke yar iska ce ko kin faye takura masa ko waye. To da ba za ki idan ba da shi ba. At least shi yana da chance na multiple wives. But kefa, what do you want as a person? If you want your marriage to work, then you have to jointly confront your problems. As the saying goes, 2 heads are better than 1. Allah ya sa a dace.